Oh, it's live Namaste. already. Namaste, Colombianas. Nice to see you again, teacher. Thank you so much for joining us to this conversation. Wonderful to see you, and I like your new hairstyle here. It's a little bit less than last time. Yes, I do some job by myself. Mine is more. I didn't shave today. Sorry about it. I am Don't not so worry. polite. Don't worry. You look okay. You look great. Anyway. Yeah. So, we will wait for some seconds, let's say, to see some people join us to our conversation today. But hope, teacher, you are doing well. And thank you again for joining us. It is my pleasure. It is my pleasure. And I am so happy to be here to talk about Prāṇa. And hopefully our friends will join us as we are beginning this. Ok, so, buenos días. Muchas gracias a quienes se están uniendo en este momento a nuestra conversación. El día de hoy estamos con el profesor Kaustubh. We are with teacher Kaustubh again in a new conversation. Namaste, Niraj. Thank you for joining. Nos gustaría, por favor, que nos dejen un mensaje. Please send a message saying your hello, so we know who are joining us, and we can say hello back to you. So thanks so much for starting joining in this new conversation about a very important subject but sometimes we like take it for granted, that is Prāṇa. So if we have the chance to do the translation in Spanish, we will do it. Otherwise, we will keep it in English. Yeah, we will do our best, and we apologize to the audience in case we miss some translation. We get lost in translation, but we will try to do our best to do. I think translation is okay because I see some Spanish people coming. Elena Palomo is Spanish lady. San Sebastián. Sebastián, okay, wonderful to see you, all of you guys. Buenos días, por favor déjennos un mensaje en el chat para saber quiénes nos están acompañando, déjennos un saludo, recuerden hacer la conversación interactiva, dejando sus comentarios, sus preguntas, please leave your messages, your greetings, your questions, your comments, we would love to hear from you, and so we are going to talk about Prāṇa. So, please introduce the teacher. Bueno, vamos a presentar a nuestro profesor, Dr. Kaustubh Desikachar, nieto de el milenario Acharya T. Krishnamacharya, hijo de T.K.B. Desikachar, y el profesor Kaustubh tiene un doctorado de la Universidad de Madrás. Ha sido un profesor que inició la enseñanza desde la edad de 9 años. A los 13 años ya daba sus primeras clases y siempre ha construido la visión de su abuelo, siguiendo el linaje también de su padre y sosteniendo, y es hoy quien sostiene el linaje Vini Yoga, del cual somos muy afortunados de ser estudiantes dedicados en este linaje. El profesor también ha escrito numerosos libros, todos enfocados en la enseñanza del yoga, tanto asana, también filosofía del yoga. Su último libro fue acerca de Patanjali, un gran libro, del cual yo creo que hoy exploraremos un poco algunos de esos sutras durante nuestra conversación. So we will keep the conversation. We will do, of course, the conversation in English, the questions in English and also in Spanish. So in advance, I apologize for the translation because we are not professional translators. So we will do our best to transmit the message of teacher Kaustubh. So hello, Aaron. Thank you very much for being here with us, Kimberly. And please continue
sending your greetings and your questions. So the subject today is matters of prana. How prana can decide our dharma, our life, our potential. So in Spanish could be el prana y cómo puede cambiar nuestras vidas, cómo puede potencializar nuestro dharma o nuestra visión de vida, cómo puede potencializar en general el mejoramiento de nuestras vidas. Entonces, es un tema que generalmente como practicantes o incluso como profesores de yoga a veces no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Nos solemos enfocar mucho en la parte solamente física y no comprendemos la importancia del prana y cómo puede influir en todos los aspectos de nuestro ser. So, hola Javier, gracias por estar aquí y por favor dejen sus preguntas y comentarios. So teacher Kaustub, thank you so much again, and we would love to start the conversation with chanting if possible to start. Yes. We will do a very nice chanting about prana, arogya mantra it's called. Beautiful. प्राणापानव्यानो दान समानामे शोध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाहा ॐ वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतो बुद्ध्याकोटिसङ्कल्पामि शोध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाहा ॐ त्वक्चर्ममागं सरुधिरमेधोऽस्थिमज्जामे शोध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाहा ॐ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धामे शोध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाहा ॐ पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशामे अशोध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाहा ॐ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयानन्दमयामि शोध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाहा ॐ विविट्यै स्वाहा ॐ घशोत्काय स्वाहा ॐ उत्तिष्ठपुरुषहरे लोहितपिङ्गलाक्षि देहि देहि ददापैतामे शोध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाहा स्वाहा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Namaste, amigos y amigas. Namaste. Namaste. Thank you, teacher.
we like to say that is one of our favorite chants. Really, we really enjoy that one. Wonderful, wonderful. So you know this chant, great. Yes, 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 we have been trying to learn it, of course, in our own. I'm just trying to just chant it as following the book and trying to, listening and also trying to repeat. So we enjoy this one very much. We Very good. really love the Vedic chanting. We really like it. yeah. Thank you. Oh, Wonderful. okay, So, so buenos días, Fátima. Hola, María, gracias por estar aquí. Hitomi, namaste. Okay, so we will do the question in English and we will do the translation, so you have time to think about the answer. So you are so Okay, and okay, so our first question is where the concept of prana comes from and why should not be given or taken for granted. So, le estoy preguntando al profe, nuestra primera pregunta es, ¿de dónde viene el concepto de prana y por qué no debemos como darlo por sentado, como tomarlo por hecho, sino darle un poco más de importancia? So, thank you, teacher. such a big question to start with. My God, my God, my God. Dios míos. That's Sorry. where the prana comes from, the divine. There is an Upanishad that is called the Narayana Upanishad or the Atharva Shiro Upanishad, which is one of the Upanishads that talks about prana, which says Atha Purusho Havai Narayano Akamayata Praja Srijayeti Narayanate Pranaha Ajayate. The prana, the divine, intended to create this world. The divine intended to create all the creations. So before he created all the creations, he created prana because prana would further create other creations of this universe. Okay, puedes traducir. From Bueno. sorry, translation, I forgot. Yes. No, thank you, teacher. Bueno, el profesor Kaustup nos dice que viene de un texto, Narayana Upanishad, en el cual en este texto se habla acerca del prana, este concepto en sánscrito que significa energía. Si el profesor ahora me corrige. La divinidad, a través de este texto, se ejemplifica como que la divinidad intenta crear este mundo y las creaciones que residen en él. Entonces el prana, digamos que viene de esta esencia divina. De la divinidad. Y que antes de cualquier otra cosa creada, pues, lo primero que existió o se creó fue el prana o la energía. Yes, teacher. So prana is the first manifestation of the divine before other things manifested. So the divine manifested prana so that other things can be manifested. So in a certain way, prana is central to everything, and therefore prana is in every creation of the divine. And the word prana is a very fascinating word. Prakarshena anati gacchati tasmate pranaha. That which brings something alive, that which allows something to move or transform. That is prana. Bien, el profesor aquí entonces nos dice que prana es central a la creación y es aquello que trae todo a su existencia, a la vida, a la manifestación. Entonces, antes es la primera manifestación. Antes no existían otras. Fue la primera manifestación, el prana. Y es aquello que le da vida a todo lo que existe. Yes, teacher. So in every aspect of this universe is existing prana because
The divine created things out of prana. Therefore, when we talk about yoga practices or any practices, we are actually focused on influencing prana, and that is why it is central to all practices. Entonces el profe dice algo aquí muy interesante, ¿no? Como el prana absorbe, pues, o es la manifestación de cada aspecto, cuando hablamos de prácticas de yoga, realmente lo que nos estamos refiriendo es a que la práctica de yoga influye directamente o se utiliza para influir en el prana o para movilizar la energía, que es pues una palabra muy fascinante. Prana es una palabra fascinante y significa energía. Entonces, cuando hacemos prácticas de yoga, estamos influenciando directamente la energía o el prana. And specifically about that, Neeraj was asking, I think we just answered his question. What is prana and how does yoga affect it? So it was perfect for this moment. If you look at many of the words that are in the yoga, like asana, it has the root ana, which is the same root as the word prana. Prana comes from the root anati. Anati, ana is the root. Same way, asana, dharana, dhyana, and take any practice, it is called sadhana. All of them are meant to influence prana. It is very, very stupid in the modern era when you look at all the modern yogis wrongly teaching people about yoga practices like asanas through the medical approach of the muscles and the skeleton and things like that. That is completely wrong and misleading people. These kind of teachers, they don't know what they are teaching, and they are misleading the students. They are cheating the students, because the actual yogis, when they were talking about yogic practices, they were talking about how the yogic practices will influence the energy in the body. And that's why in yoga practices, we have practices that are classified as Brahmana practices, Langana practices, Samana practices, that influence the different kinds of prana in our body. So all yoga practices were meant to influence the prana, not the physical body. It's similar to all the practices in Tai Chi, for example, meant to influence the Qi, which is the Chinese word for prana. Okay. Even traditional Chinese medicine, they want to influence the Qi, the energy. Because once you influence the energy, it will have an influence on everything else. Okay. Because Bueno. mind, body, senses are evolutes from prana. Lovely answer, teacher. Thank you for that. El profesor entonces aquí nos dio una respuesta muy interesante acerca de las, digamos, como las raíces de las letras palabra. y de la palabra prana. Ana se identifica con muchos otros conceptos en yoga, como dhyana, que es la meditación, como asana, como prana en sí misma, dharana, también el proceso previo antes de la meditación. Y también nos dice que él siente mucho que el yoga moderno hoy en día no estén tomando como un eje central el prana, la energía, sino que se está enfocando esta práctica de yoga como músculo esqueletal. Sí, o desde el aspecto muy médico. Sí, entonces que no se están guiando a los estudiantes de forma apropiada en la enseñanza del yoga, y que para él eso no tiene un sentido de ser, porque el enfoque es la energía en cada aspecto de la práctica de yoga y cómo estas prácticas de yoga afectan nuestro cuerpo. Entonces el profesor enumeraba 3 aspectos como efectos Langana, Brahmana, Samana, como energías en nuestro cuerpo.
y que las prácticas afectan el prana, así como en Oriente las prácticas como Tai Chi, que también afectan directamente o se mueve directamente la energía. Y hay algo más interesante aún, y es la conexión del prana con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y también con nuestro espíritu, I guess. So, if you look at the way the yogis also describe the body, it's through the chakras. So, each chakra controls a physical part, an emotional part, a psychological part, etc. And each chakra is an energy center, a center of prana. So, prana actually, if you influence, you will influence everything else because pranaha sarvato gatihi. Prana moves everywhere. So, if you influence prana, everything gets influenced. So, that's why we are influencing the body through subtle to gross rather than working from gross to subtle. Gross to subtle may not work so easily. Bien, el profesor aquí nos da también otro punto muy interesante acerca de esa conexión de la energía del prana con nuestros centros de energía, que son los chakras, y cómo el prana también afecta nuestras emociones, y cómo a través de estos centros de energía, pues podemos ir desde lo más sutil hacia lo más grueso, hacia lo más burdo. Entonces, la idea del yoga es realmente en el prana, es ir desde lo más sutil, lo más profundo en nosotros, a lo más burdo. No como se ve hoy en día, que es lo más burdo a lo más sutil, sino hay que iniciar esa práctica de conexión con estos centros de energía a través del prana. Okay, Sí, teacher. sí, más profunda, más sutil. I Great. understand these words. That's great, teacher. So I hope we are doing a good job. I hope so too. You are doing a fantastic job, don't worry. But some people are saying that they are not able to see our program live. So I wonder if there is a connection problem. So people, friends, if you cannot see it, or if you can see it, just comment to us saying, letting us know how the connection is, please. But here in the chat, nobody's saying that. Oh, I don't know. We can see. Yeah. Okay. No problem. Okay. Thank you. Thank you, Niraj. Connection is okay. Thank Great. you, Rani. So let's move on. Okay. So we have somebody from El Salvador. Hola, nuestro yoga Carmen Martinez from El Salvador. Oh, wonderful, Carmen. Great to see you here. Great, Carmen. Gracias por sus saludos. Gracias. Okay, so moving to the next question. So, yoga embrace the concept of prana from different perspectives. As you mentioned. Yeah. Before. For example, as a source of energy, as you say before, connection with our true self. How to bring this very important and existential element into our lives. Sí, para traducirla al español, entonces el yoga, digamos que apoya o abraza el concepto del prana desde diferentes perspectivas, como una fuente de energía, como ya lo habíamos conversado previamente, también como una conexión con nuestra verdadera esencia, y le preguntamos al profesor cómo traer esto tan importante y un elemento de nuestra existencia dentro de nuestras vidas. Muchas personas quizás andamos en la calle o hacemos nuestras actividades, pero no tenemos en cuenta esta herramienta tan importante del yoga. We were saying that we human beings tend to walk in the streets or do our things, but we don't pay attention to this existential energy. So how to bring that in our lives? Because we take it for granted. O sea, lo damos por hecho y como que no le damos importancia. I think if you think about anything meaningful in life, for example, if you have to develop
a good relationship with your partner. Now, what should you do? You have to do two things. You have to create the time for your partner and space for your partner in your life. And if you don't do that, then you will not develop a good relationship with your partner. The same way, yoga has reminded us many times that this is what we have to do with prana as well. We need to create time and space for creating and sustaining a relationship with prana through techniques like pranayama, like asana, like meditation, etc., where we are continuously connecting with and observing the breath and developing a relationship. And like in a relationship, you cannot push a relationship to work. You have to allow the relationship to evolve naturally. Yes. Mhm. And that is what we have to do with pranayama as well. We cannot push our breathing beyond our capacity, and that is why Patanjali is talking about dirgha and sukshma with the breathing. So one way of developing a relationship with pranaya is through the practice of daily pranayama. Start with a short time and slowly sustain it and build it for longer time over a period of time. Mhm. Excellent, teacher. Thank you. So, entonces el profesor aquí nos menciona la importancia de crear una relación. Él hacía metafórica, de forma metafórica, cuando tenemos, digamos, nuestra pareja, creamos un tiempo, creamos un espacio donde podamos compartir. Lo mismo sucede con la práctica, en especial, digamos, si deseamos crear una relación con el prana. En las prácticas de yoga se establece esta relación de hacer, de crear ese tiempo, de crear ese espacio a través de las prácticas de pranayama. No se pueden forzar de ninguna manera. Igual que las relaciones. Igual que las relaciones. No se pueden forzar. Entonces no podemos forzar nuestro cuerpo o nuestra capacidad respiratoria más allá de sus límites, sino que es con la práctica diaria, que es lo que menciona el profesor, con una práctica diaria para crear una relación con nuestra energía a través de la práctica de respirar, poder crear esa capacidad poco a poco sin forzar, no debe ser forzado. Y aquí el profesor menciona a Patanjali cuando él dice que esto es dirgha and sukshma, que es sutil y sostenida en el tiempo. Así que debe ser una relación de largo plazo. A largo alcance. O a largo alcance. And what is so fascinating is that in Sanskrit language, there is one word that is described to share the feeling that we can share in an intimate relationship, and that is called vishwasa. And even that word, for example, what a couple share, like a husband and wife or lovers share, is described as vishwasa. And that vishwasa means the feeling of feeling safe, feeling of having faith, etc. And the fantastic concept is it is derived from the word breathing, shwasa, V plus shwasa, a special breath. So vishwasa is a place where you feel secure. So when you are totally secure with your partner, your breathing will be safe there. Whereas when you are a bit nervous, your breathing will get affected. That is not vishwasa. Okay. A child, for example, in the arms of its mother, it will be safe and its breathing will be nice and long. Whereas if some stranger comes to take it away, then the breath will become very agitated, and that is not vishwasa. So even the concept of an intimate relationship is explained through the breathing, which is again in turn connected to prana. Beautiful point, teacher. Thank you. El profesor metafóricamente dice como las relaciones de pareja, cuando hay una forma íntima, entonces él lo ejemplifica con una palabra en sánscrito, vishwasa, que él la traduce como una sensación de sentirse seguro. Así es el prana, la sensación de estar sostenido, de estarse
sentirse confiado Confiado. en esta energía. También, metafóricamente, él dice, si un niño de brazos es llevado fuera de los brazos de la mamá, pues su respiración se va a agitar y no se va a sentir seguro. La idea del prana es como sentirse abrazado por los brazos de una madre, tu respiración está muy tranquila. Eso es el prana, estar en un lugar seguro. Porque te sientes en un lugar seguro. Y lo mismo cuando estás en una relación de pareja o de amistad, lo que sea, que es una relación en la cual puedes confiar, pues tu respiración también se manifiesta ahí. Tu respiración está tranquila, hay calma. Entonces, cuando no hay problemas, ¿sí? Eso es lo que se manifiesta en el prana, una respiración tranquila. En cambio, pues si no hay confianza, si no hay seguridad, lo mismo con el niño cuando está en brazos de un extraño, pues lo primero que se va a manifestar es una respiración agitada, ¿sí? Fuera de la calma. Yes. Well, let's say hello to Shailaya. Thank you for joining us. And Rani is saying, excellent example. Thank you, Rani. You can share your questions or your comments as well. Thank you so much. Gracias. Pueden dejar sus preguntas. Shailaja from Malaysia. So we have people from El Salvador on one side and Malaysia on the other side. Absolutely. Yes, that's great. So let's move on with the third question. Okay, so your grandfather, Acharya T. Krishnamacharya, was really focused on yoga as a healing process. Could you please share with us how he conceived the practice of pranayama, especially in the development of our own potential? So, la pregunta es, como muchos aquí saben, el maestro Kaustus es el nieto del legendario T. Krishnamacharya. Le preguntaba cómo su abuelo, como que estaba realmente enfocado en el yoga como un proceso de sanación, ¿sí? Si nos podría compartir cómo él concebía la práctica de pranayama, que es la práctica de las diferentes técnicas de respiración, especialmente en el desarrollo de nuestro potencial. So many ideas I can share about this, but maybe I will just share one or two very significant ideas. The first concept is he wrote in his poem called Dhyana Malika. Dharmanna drishti prana vai shuddha yoga vibodhakaha iti siddha prakurvanti sadakalam ashritaha. He said, to live our potential means to live our dharma. He said, don't focus so much on your dharma because, in modern times, in real life, many people, we don't know what is truly our dharma. We don't really know what is our dharma. So he says, don't focus on dharma, focus on prana instead. Prana vai shuddha yoga vibodhakaha. Those who know the pure yoga recommend that do not focus even on your dharma, focus on your prana. That means the more you focus on the prana, which means through samantraka sampradayika pranayama, that means traditional pranayama practice using mantras, what will happen is our mind will get purified of vasanas, impressions, toxins, etc., that are preventing us from realizing our potential. It's only when we know what is our dharma, our potential, can we live it. So that's why pranayama is a very important first step to start cleaning our mind, so that the mind can reveal to us what is our dharma rather than follow the fluctuations of the mind. Okay. So this is one point that he talked about. Yes. But for bueno, we need samantraka pranayama, not just any pranayama. Ok, entonces el profesor nos comparte que, bueno, tiene muchas ideas o muchos aspectos para compartir acerca de cómo su abuelo veía la práctica o se enfocaba en el yoga, pero bueno, nos comparte como una muy importante. Y es que más allá de
de enfocarnos en encontrar o de saber cuál es nuestro dharma, debemos enfocarnos o llevar toda nuestra atención hacia el prana, ¿sí? Porque generalmente no sabemos, o la mayoría de nosotros no tenemos muy claro cuál es nuestro dharma. Entonces, si nos enfocamos más en el prana, ¿sí? En el control de la energía en nosotros, a través de las técnicas de yoga, especialmente samantraka pranayama, que es la técnica tradicional de prácticas de respiración con mantras, acompañado de mantras, la mente poco a poco se irá purificando de las diferentes impregnaciones, toxinas, digamos, recuerdos o memorias que son difíciles de purificar, se irán purificando a través de la práctica de pranayama, y así entonces podemos ir encontrando nuestro potencial, ¿sí? Y así encontrar también, por supuesto, nuestro dharma. Una vez encontremos nuestro dharma, podemos desarrollarnos en nuestro máximo potencial, pero como la mente fluctúa tanto, ¿sí? Entonces no sabemos cuál es nuestro potencial. Entonces, en vez de enfocarnos cuál será nuestro dharma, enfoquémonos en el prana. ¿Ibas a decir algo más? No, it's fine. Please, go ahead, teacher. The second thing he was talking about is that during pranayama, to develop this relationship with prana, don't focus on pranayama only as a breathing practice. Focus this as more like a spiritual practice. So he was saying, when you inhale, visualize that the divine is entering your heart. When you hold after inhale, visualize that the divine is burning your toxins, your karmic toxins as well. Mm-hmm. And when you exhale, visualize that the divine is taking away these toxins. And when you hold after exhale, offer gratitude to the divine to have removed these toxins. And when we start breathing like that, whether it is in asana or in pranayama practices, we develop a very different relationship to the breath in a spiritual way, to the creator, to who is the source of prana. Now, if we do that, spontaneously what will happen is our breathing will become longer, our mind will become more clearer, and therefore our potentials will start manifesting because we are nourishing our system through this connection to that divine. And so this is another amazing example that he was giving about the way to do the pranayama. And this way is so profound and so amazing. And if we start doing that, you will see that everybody will start seeing not only health improvements, but also improvements in personal and spiritual transformation. Great. Thank you, teacher. Bien, el profesor aquí nos ofrece un ejemplo muy hermoso de cómo su abuelo percibía el proceso de inhalar, retener después de inhalar, exhalar y retener después de exhalar, que es una práctica que se hace de forma común en pranayama. Pero entonces, de forma metafórica, el profesor Kaustus menciona que su abuelo definía la inhalación como el paso de que esa divinidad ingrese a nosotros. La retención después de la inhalación, de cómo nos enfocamos en las toxinas que residen en nosotros. Y que esa divinidad las está purificando. Y que esa divinidad está ahí. La exhalación es cuando esa energía divina remueve o se lleva esas toxinas, y la retención después de la exhalación, de cómo le da las gracias a esa divinidad por llevarse esas toxinas. Y que esto, verlo, visualizarlo desde esta perspectiva, trae mucho bienestar, mejoras en nuestra salud y por supuesto traerá un bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Lo que decía el profe entonces al comienzo es que no veamos el pranayama como un simple ejercicio de respiración, sino que también, como la práctica de yoga misma, lo veamos como una práctica espiritual, ¿sí?
Y ahí es donde él dice que visualicemos la divinidad entrando en nosotros en cada respiración. Entonces, no es solo un ejercicio de respirar, sino hacerlo como de forma espiritual también. Exactamente. Very nice. Thank you, teacher. I didn't see it like that before. So Niraj is saying, belly breathing is good terminology or wrong? Entonces, Niraj está preguntando si la respiración hacia el abdomen es una terminología correcta o si está incorrecta. Belly breathing is not the correct terminology for pranayama or breathing, because in the Bhagavad Gita, for example, in the 4th chapter, number 29 and 30, the technique of how we should breathe during pranayama practices is given, where we are saying we are breathing inhale from chest downward towards the abdominal region, and when you are exhaling from the belly towards the chest. But we have to remember that it's a visualization, because the breathing actually does not go to the belly. The breath will only go to the lungs. If we say that the breath goes to the belly, then we are not really clear with what we are talking about. So if you look at it biologically, the breath can never go to the belly. Only food will go to the belly. Breath will only go to the lungs. But it's a visualization that prana is offering itself to apana, and apana is offering itself to prana. So it's a visualization, it's not the literal breath. Energy will go, but not the breath. Okay. Sí, acerca de la pregunta de Neresh, el profesor dice que no es una forma apropiada de apreciar que la respiración va hacia el estómago, porque realmente en la práctica, según el texto Bhagavad Gita, él habla que de una técnica de cómo respirar. Él menciona que la respiración va desde el pecho hacia el abdomen al inhalar y del abdomen hacia el pecho en la exhalación. Pero que recordemos que esto es solo una visualización, porque realmente la inhalación y la exhalación suceden en los pulmones. Por eso él dice que lo único que va al abdomen es la comida, pero la técnica sería inhalar del pecho hacia el abdomen, exhalar del abdomen hacia el pecho. Pero hay que aclarar que a todos los que son profesores y estudiantes también, hay que aclarar que no es que el aire vaya hacia el estómago, sino que lo visualicemos de esa manera, porque fisiológicamente el aire va a los pulmones. Entonces, lo que describimos como respiración del pecho hacia el abdomen al inhalar y del abdomen hacia el pecho al exhalar es una visualización. Thank you, teacher. Teacher, allow me to ask something perhaps from your grandfather. Of course, if a person seeking for some solution in terms of health issues, do you remember, or you can share with us, something that your grandfather perhaps helped somebody to cure, or through pranayama, or something that you may remember? Oh, there are many stories. Many stories. For example, many years ago, there were some people who were taking some classes with my grandfather, but they were not yet qualified yoga teachers. But they would basically take whatever my grandfather would teach them and teach others. And so one such person taught another man the technique of some bandhas, like Uddiyana Bandha and Mula Bandha, to a person who was clearly unfit to do the bandhas. And this created a lot of incontinence issues for the practitioner. The man who practiced was extremely overweight and had a lot of problems. And he could not really control his urinary movement and bowel movement anymore, but because he practiced the bandhas inappropriately when he was not ready for it. So the man who taught him, he ran to my grandfather and said, "Oh, sir, I taught what you taught, but it didn't work, blah, blah, blah." And my grandfather said, "Well, it was meant for you, not for him."
Oh, okay. So we have to teach individually. So my grandfather told this man, please don't teach these kind of things anymore. And then he had to take this student, the obese man who had the incontinence, and had to teach him once again pranayama in the correct way. And he taught him extension of exhalation, mild retention of exhalation without the bandhas, etc. And slowly, that is what helped the man, heal from this incontinence issue. So this is just one example that we can talk about. Thank you for sharing that story, teacher. Very, very interesting and beautiful as well. I have a second story, but after you translate. Thank you. El profesor Kaustun, entonces le preguntábamos que si podía narrarnos una historia de cómo su abuelo, Krishnamacharya, pudo sanar a alguien que buscara ayuda a través de técnicas de pranayama, de respiración. Y él mencionaba que uno de sus estudiantes, él le había enseñado algo relacionado con bandas, que son unos sellos energéticos que se hacen con el cuerpo, y el estudiante había ido a ayudar a una persona y le enseñó la misma técnica que había sido recibida por el profesor Krishnamacharya. Este señor empezó a presentar problemas de incontinencia. Era muy obeso también. Era muy obeso. Entonces, esta persona pues se sintió frustrada porque pues estaba generándole inconvenientes a cambio de ayuda. Y él se lo comentó, el estudiante se lo comentó a Krishnamacharya y le dijo, lo que tú estás haciendo no es correcto porque lo que yo te enseñé fue para ti, no para que lo aplicaras a otra persona con otra condición. Entonces él le dejó ver que las técnicas que él aprendía podían ser únicamente para él y no aplicables a otra persona. Después, esta otra persona llegó a Krishnamacharya y él le enseñó la técnica apropiada para ayudarle en su deficiencia, en su problema de incontinencia, a través de la exhalación. Another experience with my grandfather and Prāṇa is something about his own life. In his 100th year, my father had organized the 100th birthday celebrations, which was due to be conducted in November 18th, November time in 1988. And sometime earlier in that year, sometime in March or April, my grandfather had a minor health issue, and the doctors were called. And my father had a family friend who was a doctor, and he was called. And the doctor looked at my grandfather, and he was 100 years old, and he said, oh, this man will not last that long. You can cancel all those celebrations that you planned, because he will not last that long. He will not last that long. He will die soon. So cancel the 100th year celebrations. And it was interesting because in those days, for the 100th year celebration, we had to invite priests from all over the India to do a very special ritual. And it was the time before WhatsApp, before mobile phone, before all this. So post had to be sent, and people had to plan quite in advance because post itself would take 10 days one way, 10 days another way. And so my father got a little bit concerned. So my father told my grandfather, Father, doctors are saying that we should cancel the 100th birthday celebrations. What do you think? And my grandfather said, look, I told you I will be there for the celebration. I know my prana. I will be there. Go ahead. Mm-hmm. And my grandfather not only lived till that 100th year was completed, but lived a few more months later. That was his relationship with prana. He knew when he was going to go, and he knew he was not going yet. Wow. Amazing. How many of us can say with such a clarity or an authority about when we will be able to go or when we will not be able to go? I don't know if we want to know it, actually. That's right, scary. so scary for most people. But he knew.
will be there. Oh Go my ahead. God, amazing. Ok, entonces, bueno, otra historia que nos quería compartir el profesor es que en el año 88, en el mes de noviembre, se iba a llevar a cabo la celebración de los 100 años de Krishnamacharya, su cumpleaños número 100. Entonces, pues estaban desde hace mucho tiempo preparando todo para que pues iba a ser una celebración muy especial, con unos rituales especiales, pero al comienzo de ese año, más o menos en marzo, en febrero, marzo, Krishnamacharya tuvo unos problemas de salud, pues por supuesto por su avanzada edad, y su médico pues le dijo que, o no solamente a él, sino a la familia, le dijo que seguramente iban a tener que cancelar toda la celebración porque no le daba mucho tiempo más de vida, que tal vez no iba a llegar a noviembre, entonces que era mejor que cancelaran todas las celebraciones. Entonces, pues su hijo, o sea, el padre de Kaustup, de Través y Cachar, le dijo, padre, ¿usted qué piensa? Debemos cancelar todo porque iba a ir también un sacerdote, digamos, pues en la tradición védica, iba a ir alguien a hacer unos rituales especiales para él, para su cumpleaños número 100. Dijo, vamos a cancelar la celebración o ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú? Y pues Krishnamacharya, estando pues muy seguro de su relación con su prana, con su energía, le dijo, no vamos a cancelar nada, yo estoy completamente seguro que voy a estar ahí en mi celebración de mi cumpleaños número 100, así que todo sigue como está programado. Y así fue, entonces se pudo celebrar los 100 años de Krishnamacharya y aún así incluso pudo vivir algunos meses más después, cuando pues el médico que lo había visto no le daba mucho tiempo de vida. Entonces, esto es un ejemplo muy bonito de cómo era su relación tan fuerte con su propio prana, que estaba muy seguro de que podía llegar a su celebración de cumpleaños. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy seguro que voy a llegar hasta este momento o hasta este otro? Entonces yo le decía al profe Kausu que tal vez muchos de nosotros ni siquiera queremos saberlo y que es algo que da miedo. So I will read some comments. So nuestro yoga. Your friend Maria Jimena wants to know yes. when she would go. Entonces nos dice Carmen que ama que el profesor Kaustu está aclarando el concepto del prana, yendo un poco más atrás, porque hay muchos malentendidos acerca de la respiración, que muchas gracias. Lo mismo todos. Shalaya, thank you for your comment, so fascinating. María is saying, bueno, está en inglés, gracias María. A ella sí le gustaría saber hasta cuándo estaría aquí. Así puede gastar pues el resto de su vida mucho, pues, disfrutar el resto de su vida mucho mejor. So Maria is saying, I would love to know it. I could spend the rest of my life much better. So that's great. I admire you, Maria. I don't know if I want to know it, but I admire you. Yeah, because if you know it, then you are waiting for it, and then you will be disappointed because it may not happen at this time. So el profe está diciendo sí, porque pues puedes estar esperando por ese momento, pero a lo mejor no sucede, entonces te vas a sentir decepcionado. Hello, Sarah, thank you for being here. Thank you everybody for your comments, for your question, if you have any other questions. So thank you so much, teacher, for these stories, amazing very stories. Inspiring. Very inspiring. So, so moving to the next question. The Vini Yoga lineage embrace every yoga technique as essential. How your father, TKV Desikachar, understood the relationship of prana for the sake of our dharma. Entonces, el linaje Vini Yoga abraza nuevamente cada técnica de yoga como esencial. No le da más importancia a una que a otra, sino que todas son esenciales. Como el padre de Kaustup, Sikari Sikachar, entendió esta relación del prana para la búsqueda de nuestro dharma o nuestra misión de vida. I think the more we are connecting with prana,
the more we will be connected to our heart. And the more we are connected to the heart, the more clearly we will know and be able to express our dharma. And that is why my father named his book The Heart of Yoga. He didn't call it the mind of yoga. We tend to give too much attention and importance to the mental thinking, mental processes. But the reality is not there. The reality, the truth, the dharma is in our heart. So the more we are connected with Prāṇa, the more we are actually connecting to our heart, and the more we will be more clear about our dharma. Clarity comes from the heart. Clarity does not come from the head. Analysis comes from the head. Information comes from the head, but clarity, wisdom comes from the heart. And that is when we can fully understand and express our dharma, when we are connected to the heart. And after all, Prāṇa is in the region of the heart. That's why this is called Prāṇasthāna. Bueno, el profesor aquí nos habla acerca de que su padre entendía esta relación del prana como una conexión con el corazón, y que entre más conectados estemos con el corazón, más claridad tendremos. Por eso esta región es donde reside el Prāṇasthāna, como el profesor lo enumeraba, lo decía en sánscrito. But teacher, I would like to ask you, beside this answer, which is beautiful and adorable in terms of the heart of yoga, but reading some notes about your father, he was always focused, also as your grandfather, to help people with diseases and let's say child with diseases, like children with mental problems. How he helped them through the prana to connect with the heart, especially when you have mental disorders, let's say. This is where I think the concept of samantraka becomes very helpful. My father would teach the children with mental handicapped, what we call today children with special needs, or the children who are differently abled, especially mentally. He would combine the asana practices with recitation of mantras. And when you recite mantras loudly, that becomes an exhalation. And when you exhale, the body will automatically want to inhale. So in a way, the use of mantra in asana practice is an extraordinary way to begin working with prana, even for those who have mental capacities which are challenged. That's why all these children, they were doing chanting mantras when they were doing the asana practices. It was amazing. I also taught many years these children, and I know this because my father would ask some of us students of the normal classes to teach these children who are mentally handicapped, and we would have to teach the children with mantras and asana. It was fantastic. Great, thank you, teacher. Entonces, Andrés le hacía una pregunta al profe en medio de la pregunta anterior acerca de un momento especial, pues, del profe de Través y Cachar, el padre de Kaustup, en el cual él le enseñaba pues prácticas de yoga a niños con digamos, bueno, en Colombia le llamamos habilidades especiales, ¿sí? O niños especiales, especialmente pues en el tema mental. Entonces el profe hablaba acerca de que les enseñaba a través de las prácticas de asana y bueno, también pranayama, pero sobre todo asana combinado con mantra, con el canto de mantras, y que era realmente asombroso la respuesta que tenían estos niños especiales con estas prácticas, y lo poderoso que es el canto. Es algo realmente poderoso y que era increíble ver cómo respondían de bien
ante estas prácticas y que el profe Causto, por supuesto, también tuvo la experiencia por muchos años de enseñar a niños con habilidades especiales las prácticas de yoga en combinación con el canto de mantras, asanas con canto de mantras y respondían bastante bien, bastante bien. Entonces es como también para mostrar el poder del prana que tiene a través del canto. El canto de mantras es una herramienta muy, muy poderosa también y de mover del movimiento de la energía. And that's why mantras are so important, because how did the divine create prana was by reciting mantra. So in the Vedic tradition, when we have to work with prana, the most fundamental way is through the use of mantra. That's why in the old days, even when they were talking about pranayama, it was always assumed that it was samantraka pranayama, not amantraka, without mantra, but always with mantra. That's great. Entonces, en la tradición védica, el profe dice que pues la divinidad, por supuesto, dio cabida a la creación a través de el mantra, ¿sí? Según la tradición védica, todo se creó a través de el mantra o el sonido, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conectarnos con el canto de mantras, conectarnos con el sonido. Teacher, I would like to ask you, is that the concept of the Prāṇa mantra comes from? The Om as like the seed of creation, or is you correct me? It's like the sound of creation. Some people say, no, the Prāṇa mantra, Om. Yeah. No, there are two views. The Pranava mantra is the first mantra that the creator decided to recite, and yes, that is the mantra that created prana. But all other manifestations were created through the Vyahriti mantras, which are the mantras that are the 7 Vyahriti mantras. Om Bhuhu, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam. However, this is their 7 mantras that created the 7 worlds. But the first mantra of Ishvara was Pranava, the Om, which is what created Prāṇa. Sí, María hacía una pregunta al profesor que si vibración, el mantra Pranava mantra Om, era como, digamos, si era esa manifestación divina. Entonces el profesor dice que sí, pero que también hay otra visión. Uno es que desde luego la vibración de esa energía universal es Om, el Pranava mantra, pero la otra visión también es que estos sonidos, también hay 7 diferentes mantras que ejemplifican los 7 mundos. La creación de los 7 mundos según la tradición védica. La creación védica, que él los mencionaba en sánscrito. Okay, teacher, very interesting. They're very interesting about the sound. You know, you qualify it as the 7 creative sounds of the Vedic tradition, but if you actually look at it, the number 7 seems to be very common, not only in the Vedic tradition. If you look in the Bible also, they say that there are 7 days that God took for creation. So somehow there is this concept of 7 that is not just unique to Vedic tradition. It's also an idea that is in other traditions you can find. Oh, very interesting. El profe dice que, bueno, que hablábamos de los 7 mundos en la creación, en la tradición védica, pero nos decía que, por supuesto, el concepto de 7 no solamente está en esta tradición, sino también en otros lugares del mundo y en el mismo religión, digamos, la que es más cercana a nosotros en Occidente, el cristianismo, y antes del cristianismo, el judaísmo, habla también de que Dios creó el mundo y el universo en 7 días. Entonces, que este concepto de 7 también está muy presente en otras tradiciones. Thank you, teacher. So, moving to the last question. Of course, this is something profound as well. The modern yoga practitioners, or even teachers, I will say, perhaps do not consider the techniques of pranayama as something relevant, unfortunately. What is your advice to turn this and
change to an appropriate understanding of yoga. Entonces le pregunto al profe, que en la práctica de yoga moderno o los estudiantes o los practicantes de yoga hoy en día, e incluso me atrevo a decir que profesores también, no consideran las técnicas de pranayama o de respiración como algo relevante, se le da poca importancia. ¿Y cuál sería su consejo para cambiar esto y para hacer un entendimiento apropiado del yoga? I think the problem for the modern people of yoga has been that they have been trained by teachers who did not know or talk about prana as much. So, the only way to do this is raise the awareness about the importance of prana, and that is what I'm trying to do, and that is what many of my students are trying to do, which is to raise an awareness about the true nature of yoga, about the true nature of prana, so that the people can get drawn towards this. And again, we cannot force everybody to embrace prana, because prana is something that is very subtle. It's something that is very beautiful also, because prana is also all revealing. I told you the root of the word prana is anati. The same root also exists in the word jnana, which means knowledge. And I'm not talking about an information knowledge. So when we start working with prana, we will gain more insights into ourselves. And that is the big challenge for most modern people. They don't want to look inside themselves, because when you look inside ourselves, we have to deal with things that we probably don't want to deal with, and that is the obstacle. That is the big obstacle. So that's why we have to allow for those who are willing and ready to look inside to come, rather than force people to come, because people will not really be ready to look into their heart and understand their true nature if they are not ready for it. So in a way, working with prana is something that is very subtle, and it's not for everybody, especially in every moment. So we have to allow people to come to it when they are ready, if they are ready. Some people may never be ready, and that's fine. What can we do? That's fine. But the problem is people teach incorrectly in the name of yoga, and that is the danger. And that is what I'm trying to try and talk to traditional yoga schools and teachers, that they come together to speak more and more about the value of the subtle dimensions of yoga, like prana. Yes, teacher. Bueno, esta fue una respuesta bastante honesta en la forma en la que el profesor ve cómo la práctica de yoga moderna se está dando hoy en día. Y él dice que su esfuerzo personal es enseñar una técnica o las técnicas acordes a la tradición, para que se pueda percibir el real potencial del prana y de las técnicas de pranayama. Que ese es su esfuerzo personal en la enseñanza, y que cuenta por fortuna, con estudiantes que quieren recibir este conocimiento, que no es un conocimiento, digamos que sea intelectual, sino que es un conocimiento de entender esta energía y de cómo actúa esta energía en nosotros. Entonces, para trabajar estas herramientas del prana, muchos debemos estar listos para mirar hacia adentro, porque si no estamos listos, no se va a poder forzar el prana. Pero lo más importante es que si accedes a profesores que no enseñan de forma apropiada, pues no vas a recibir los beneficios de esa manifestación de esa energía. Por eso es importante contar con una enseñanza apropiada para entender esta energía. Okay, teacher. So I think we are done for today. Muchas gracias a
Carmen por sus comentarios. 7 Days of Creation, she's saying. Elena, gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, compartir este momento. No queremos alargar esta conversación un poco más, pues porque el profe pues acaba de bajarse de un avión y está un poco cansado, debe desear comer algo. Entonces, pues ya es la noche en India, como todos sabemos. Entonces, queremos darles las gracias a todos por estar aquí, por haber dejado, por su compañía, por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias por estar aquí, gracias. Of course, teacher, please let us know about your upcoming seminar on pranayama in Spanish. Next Yes, month. we are doing a wonderful program called Samantraka Pranayama, which is focusing on some of the most important pranayama techniques. And the theory of these pranayama will be explained, as well as very profound practices of each of these pranayama with appropriate mantras that are suitable for these pranayama will be taught, so that people will have a very profound experience of Samantraka Pranayama. And this is happening in March, and I will share the information through the comments, and please share it with all your Spanish speaking friends so that many of them can benefit from it. Amigos, entonces le estaba diciendo al profe Kaustup que en marzo, y acaba de enviar el link ahí en el chat, por favor, para que lo revisen. El profe compartió la información sobre su próximo seminario en el mes de marzo, que será específicamente sobre pranayama, cómo enseñar las diferentes técnicas Samantraka Pranayama combinadas con mantra y cómo aplicarlas apropiadamente a cada uno de nosotros. Este seminario será en inglés con traducción al español. Entonces, por favor, amigos, si también conocen a alguien que pueda estar interesado de habla hispana, que le pueda interesar este seminario, compartan la información en sus redes, compartan la información del link con quienes tengan cercanos que crean que les pueda interesar este interesantísimo tema de la importancia del Prāṇa en nuestras vidas y conducido en español. Entonces, es una oportunidad maravillosa que no se la pueden perder. Nosotros ya tuvimos la fortuna de tomar este seminario y es súper el año pasado y fue realmente revelador, fue maravilloso y estamos muy felices de compartir esto con ustedes. Entonces, thank you so much, teacher, for this. You want to say something, teacher? No, I wanted to say that the timing also is very good, because it will be in the midday for the European people, so the Spanish speakers in Europe can attend in the midday time, and it will be in the morning time for those in Latin America, so it will be perfect time for all our Latin American friends as well. Entonces, sí, el profe, por supuesto, cuadró su horario de manera que sea fácil para todos los hispanos. Entonces, para las personas que están en España, será alrededor del mediodía, el horario de clases. Y para los que estamos en Latinoamérica, la mayoría va a ser en horas de la mañana. Entonces, es un horario muy bien pensado para nosotros. Entonces, por favor, vean la información, copien el link, compártanlo. Y nos encantaría que se unieran mucho a este conocimiento tradicional que da cabida pues a que podamos entender el yoga de una mucha mejor manera en su verdadera esencia. Entonces, thank you so much, teacher. Muchas gracias. Thank you so much, everybody, for coming, and thank you for organizing this talk. No, thank you for accepting the invitation, teacher. We are very honored to have you here, as always. Thank you. Please, if you can do a little chant to close. We will do it. Thank you. Thank you so much. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi
Shanno Vishnururukramah Namo Brahmani Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avatu Tadbhaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Wonderful, Namaste, teacher. my dear friends. Thank Namaste. you, teacher. Namaste, Thank you, everybody. teacher. See you soon again. Have a wonderful weekend. Bye. Bye bye. See you later. See you.